Alors, pour les 60 prochaines minutes, on va parler un petit peu de propriété intellectuelle. Pour être sûr que tout le monde m'entend bien et que je suis certaine que vous êtes avec moi, je vous demanderai de lever les pouces en l'air. C'est ma façon de savoir que vous êtes avec moi. Wonderful. Alors, nous allons parler des progrès scientifiques et innovations technologiques qui sont à la disposition de l'industrie et des forces de l'ordre qui semblent avoir jamais été aussi nombreuses et développées qu'aujourd'hui. Alors, la question se pose. Les nouvelles technologies changent-elles la donne en matière de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle? Pour tenter de répondre à la question, j'ai le plaisir d'accueillir notre panel d'aujourd'hui. Alors ici, à ma gauche, nous avons Céline Boyer, directrice de la protection du contenu et cybersécurité à Canal+. Bonjour Céline. Nous avons M. Sandeep Chauhan, qui est le vice-président et conseiller principal de protection du contenu mondial pour le Motion Picture Association, le MPA. Bonjour. Nous avons ensuite M. Yves Rémillard, enquêteur intégrité du signal pour Bell Canada. Bonjour. Et le dernier, mais non le moindre, M. Robert Wallen, le chair of the Canadian Anti-Counterfeiting, sorry for my French, the Counterfeiting Network. Bonjour, Robert. Et pour diriger la conversation, nous avons nul autre que Mme Caroline Hummer, qui est l'experte mondiale de la protection de l'enfance et également la cofondatrice du Trust and Safety Forum, créé lors du forum annuel du FIC à Lille. Bonjour, Caroline. Alors, la conversation est à vous pour les 60 prochaines minutes. Merci, Béatrice. Ça, c'est pas transposé. Ce n'est pas traduit. We're going to have a question period at the end of the presentation, 10 minutes after before the end of the conversation. You're going to be allowed to ask a question if you need. Okay. Well, welcome everybody, and it's great to be in this room. I hope everybody can hear us okay. And to start off this 1 hour conversation, I wanted to go back and really have everybody introduce themselves. So if you want to start, Celine, talk a little bit about what Canal+ does and what you do. Bien sûr. Donc déjà, merci de m'avoir invité sur ce panel. Et en soi, je travaille pour Canal+, en charge de l'anti-piratage ainsi que la cyber. Canal+, c'est une PTV qui est très présente en Europe, en Asie, en Afrique. On n'est pas très présent sur le continent américain à date, mis à part par Studio Canal, qui est l'ayant droit, qui fait quelques films. Et donc du coup, de mon côté, en fait, je gère les équipes d'anti-piratage. C'est-à-dire qu'on va essayer de protéger le business de Canal et notamment tout ce qui va être les produits, mais également les ventes illicites de nos abonnements, mais également la partie cyber, c'est-à-dire toutes les attaques effectivement que peuvent avoir nos produits ou autres. Donc voilà un petit peu comment on est organisé et ce que je fais. Thank you so much. That's very. We'll come back to Canal+. Sundeep, if you want to briefly introduce the Motion Picture Association. Sure. As we said, my name is Sandeep Chauhan. This is so weird hearing the. Okay, I gotta take that off. And I work for the Motion Picture Association here in Canada, and also for the Alliance for Creativity and Entertainment. We are a global coalition of major producers and consumers of digital works and motion pictures. And as such, we represent through our MPA, the studios that you would know, Disney, Warner, Sony, Paramount, and then through the Alliance for Creativity and Entertainment, we represent over 40 content producing companies. Our work in Canada is primarily the enforcement and litigation strategies when it comes to protecting that digital content. And so we have offices obviously throughout the globe, and we're based in Canada here. Bonjour tout le monde, mon nom est Yves Rémillard, je suis enquêteur chez Bell Canada. Je suis enquêteur à l'intégrité du signal et à la protection de contenu, ce qui veut dire que j'enquête tout ce qui a trait au piratage de télévision et au contenu de Bell Media. Pour ne pas dévoiler mon âge, j'ai commencé à enquêter dans les droits d'auteur au moment des vidéocassettes. Alors, les premières enquêtes que j'ai faites, c'est situé au niveau des vidéocassettes. Et ensuite, j'ai vu les technologies changer avec le piratage satellite, le piratage de musique, le piratage des DVD, le camcording que j'ai enquêté dans mes derniers pas quand je travaillais au CMPDA.
Et finalement, j'ai abouti chez Bell à l'intégrité du signal, au piratage et maintenant au streaming. Donc, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le domaine. Et puis, on travaille souvent avec des partenaires de l'industrie. Hi there, I'm Rob Whalen, the chair of the Canadian Anti-Counterfeiting Network, CACN.ca. We're a coalition of brand holders, rights holders, law firms, service providers, content providers, and investigators that do anti-counterfeiting networking throughout Canada. Our main goal is to liaise with law enforcement and government in the effort to combat counterfeiting crimes. We have weekly contact with law enforcement across Canada in regards to training them on how to identify counterfeit products and how to prosecute cases such as that. Thank you. Thank you so much. I think this gives us a great panel discussion for today to really focus on the technologies that are being used for IP crimes. And before we really go into the in-depth of this, the first sort of thought in my mind is, what do we understand in regards to IP crimes, and what's the landscape? How big is this issue that we're actually talking about? And that's for any of four of you to answer. If we start with you, Celine, then maybe go down the road. Alors Canal+, c'est de toute manière un piratage technologique en premier lieu parce que effectivement, comme je disais, on est une PTV, donc on offre à la fois des... et en plus, on a une PTV qui a à peu près tous les types d'offres. On fait de la TVOD, on fait de la SVOD, donc ça c'est pour regarder des films essentiellement ou des catalogues. Mais on offre aussi, on distribue aussi des chaînes en live. On a plus de 300 chaînes qui sont distribuées à travers le monde. Et donc du coup, nous, on est confrontés en fait à tout type de piratage du contenu audiovisuel. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce qu'on appelle le piratage de contenu, ça c'est le premier type de piratage que nous avons, où on va retrouver le streaming que beaucoup connaissent, le direct download, le peer-to-peer, mais également pour le sport, le live streaming, qui sont des sites qui reprennent juste des événements sportifs. Le deuxième type de piratage que nous avons, c'est le piratage de nos offres. Comme nous, on vend des abonnements, on retrouve aujourd'hui effectivement du piratage où des gens décident de revendre des offres Canal, mais beaucoup moins cher, entre 50 et 100 euros par an, alors que nous, notre abonnement est plutôt entre 20 et 100 euros par mois. Donc c'est un concurrent qui est relativement déloyal et on va le trouver aujourd'hui essentiellement par du piratage Internet qu'on appelle IPTV, IPTV essentiellement, mais également Canal, on est confronté à d'autres types de piratage de live. On va trouver également du card sharing. C'était historiquement Canal, on utilise des cartes à puce pour crypter le signal. Et donc du coup, il y a des gens qui partageaient les cartes ou le contenu pour créer des abonnements. Et on trouve également en Afrique des piratages très spécifiques qui sont les câbles opérateurs, qui sont très locaux. Ce sont des gens qui installent des décodeurs et qui vont livrer le signal à tout le monde. Donc après, si on parle de l'impact, ces deux modes de piratage n'ont pas forcément le même impact pour notre business. Le premier, ça a un impact sur l'appétence à nos offres. On n'a pas forcément, du coup, si un film est diffusé sur Internet avant que nous, on l'ait dans notre offre, il y a peu d'intérêt pour les gens de s'abonner à notre offre cinéma, par exemple, ou il y a peu d'intérêt à ce genre de choses. Donc on a un impact qu'on appelle indirect. Mais par contre, l'IPTV, c'est vraiment un concurrent direct de Canal. C'est-à-dire que là, on a un impact direct sur le business model, vu que les personnes vendent des abonnements à notre place. Et souvent, c'est des gens qui sont très organisés dans ce monde-là. Donc ça, c'est vraiment l'impact du business model de Canal et c'est notre priorité en termes de lutte contre la contrefaçon en dehors du contenu. Donc au niveau impact, les chiffres, c'est toujours un peu compliqué à donner, mais je vais donner des chiffres européens et français. En Europe, en fait, en 2019, l'IPO a estimé à peu près 56 milliards de pertes pour le secteur en règle générale. En France, en 2019, on va estimer à 1 milliard les pertes dans le secteur audiovisuel. Donc c'est vrai que si on pouvait un minimum limiter ce piratage, ça nous aiderait pas mal dans notre business qui est déjà très concurrentiel et avec forte appétence. Voilà ce que je peux en dire. And that's pretty huge in numbers, which always fascinates me that this is a big industry. And I wonder, Sundeep, with the motion pictures, as you must be seeing some of these numbers as well in the landscape. Yes, absolutely. And
That's why I'm embarrassed, but I have the notepad in front of me because I have the numbers on here because I'm a lawyer, not a numbers guy, so I had to bring the numbers in with me. But Canal Plus is a member of the Alliance for Creativity and Entertainment, so everything that Celine said applies equally to my members as well. And so for us, I guess just picking up where she sort of left off, it's really a global issue for us that we're dealing with. So we landscape globally every month what's going on in sort of the piracy landscape. So we prioritize everything then into specific buckets. What are we seeing? So what's out there this particular month? What are we seeing more of? Is it streaming? Is it illegal IPTV services? Is it BitTorrent? Like, so what are the priorities that are happening? So that way we can focus in on the right things and go after basically the worst targets that are out there. So that's an extremely important activity for us because we need to prioritize what's doing the most harm, what should we actively target first. So right now, for example, nearly 80% of our global piracy is actually illegal streaming. So that obviously becomes a huge focus for us in our enforcement activities. Let me see, the illicit streaming ecosystem brings in approximately $840 million a year in North America alone. And that's at a cost to the entertainment industry of approximately $4 to $5 billion a year. And what people tend to forget is this money is going obviously out of the legitimate economy, and it's going to the people that I get to deal with, and that's, you know, money launderers, drug dealers, people who are evading their taxes. And so there's a real-world impact on multiple players in the overall content ecosystem, and then also the legitimate economy. And our studios obviously all take risks when they're putting together particular creative work. They put it out there into the world. They hope that people want to see it. So if a movie gets pirated rather than consumed in legitimate methods, obviously that has a tremendous impact on allowing that studio then to create additional works after that. A prime example of that was cited to the US Congress was the movie Moonlight, which was an Academy Award-winning film. It made approximately $65 million in theaters, but then when it went into the illegal piracy ecosystem, it did about $60 million in illegal piracy transactions. So to an independent studio, that's huge in terms of the damage that it does to them and allowing them to create additional works after that. So the latest data that we have in that regard from the U.S. Chamber of Commerce showed, and these are figures as they relate to the U.S., that $29.2 billion were lost annually due to digital video piracy. And that translates also into 560,000 jobs lost annually. You had 126.7 billion views of American-produced TV episodes pirated digitally each year. So why do we do what we do? It's to protect those people, the ones that are actually trying to make these creative works. The people who are working, like, you see the big stars and you see them on the red carpet, but what you have to do is you have to look behind the scenes to look at how many people are involved in actually creating that work. The carpenters, the hairdressers, the drivers. I sit here very happy with what I do and very proud of what I do because those are the people that I feel that I'm fighting for to protect their jobs, to ensure that more creative works are created so that they can be employed in an honest day's work and continue to produce creative content for us. So as we said, for us, we'll talk about this more, it's a global problem that we have to look at the whole world and what's going on, not just what's happening here. And thank you for that example. I think that shows how big and the impact it has on individuals and on the industry. And I think for Eve and Rob, I want to ask really more about how has it changed with COVID? Has it increased? What kind of changes have you seen from the other side investigating and the counterfeiting? Mon expérience dicte un peu à chaque crise économique ou à chaque crise sociale que l'on vit en Amérique du Nord, les systèmes de piratage ont toujours augmenté. Que ce soit au moment où j'étais au CMPDA ou aujourd'hui, on voit qu'il y a toujours un accroissement de la popularité des services de piratage tels qu'on le connaît, soit des services payants ou non payants. Puis juste pour faire un parallèle pour les gens dans la salle, vous avez juste à googler IPTV Streaming Service et vous allez voir le nombre de réponses que Google va vous donner. C'est inconcevable, c'est accessible et c'est très facilement accessible. C'est comme si vous voulez voir une partie de hockey ou une partie de football.
free NFL streaming. Vous allez voir le nombre de hits sur Google et ça, c'est toujours indicatif de la popularité de ces services-là. Et moi, ben, c'est sûr que je ne suis pas avocat, je ne suis pas comptable. Je n'ai pas de statistiques nécessairement directement parce que c'est toujours difficile de trouver le taux de pénétration du piratage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand votre beau-frère vient vous dire qu'il y a une petite boîte noire chez eux ou qu'il connaît un bon site pour écouter une partie de football, ça veut dire que la pénétration, elle se fait à un rythme effarant. As a law enforcement officer since 1989, I've seen lots of ebbs and flows on how organized crime groups make their money. What I noticed when COVID came along is a lot of the stores shut down, so everybody moved online. So the organized criminals, they moved online. And I have organized crime groups that were specifically drug dealers that have now moved to content piracy, have now moved to importing counterfeit goods because A, they can remain more anonymous and hide behind technology, but B, they've noticed that there's very little law enforcement groups looking at counterfeiters. So COVID has really changed the landscape of how organized crime is making their money. And that's, I think for any industry, COVID has changed quite a bit. And as you say, the offenders are not getting found. They have less risk when they're on the hiding behind technology. So I wonder, how do we, from your side or from our side of trying to mitigate and find these people, how do we coordinate between the different agencies that are looking for these offenders or these the illegal piracy sites and the IPVs? Who do you need to coordinate with, and how do you coordinate with? Rob, if you want to start. Yeah, exactly. So one of the things that organized crime is very good at is being organized. One of the things law enforcement and rights holders are not very good at is sharing information. So as a member of the CACN, we get rights holders together with law enforcement and we push the sharing of information. And you know, the privacy legislation, everybody always cringes when they want to start sharing information, but if you can show you're sharing information for the greater public good, you can share that information. That fits with the legislation. So we have to, as law enforcement and as brand owners, have to get together and share data. We have to share what we know, and we can help fight this crime. As working for a telco in Canada, we have tried to talk to our partners and collaborators in the industry because for me, it was a nonsense to work in silos to fight this type of piracy. You need at least made your competitor aware of what you are working on, because it's easy in an investigation to step in the same steps as the investigator that's working for the other company. I mean, that's very easy. So we have tried at least to share that part of our investigations. Well, don't touch this, don't touch that. We'll go there, we'll do this. And we have tried since I'd say 4 or 5 years now to at least tackle the problem as a force, not as individual companies. Yeah, exactly. So building on those two comments, those are the exact issues that we were facing. So we formed a coalition, and that's on the slide up there at the top, the Alliance for Creativity and Entertainment. For the same reason, we noticed that there was a lot of duplication in what we were looking at, and what we needed to do was come together in a way that we could focus our resources best to target specific targets, and do it in a way that we weren't, exactly what Yves said, stepping on each other's toes. So come up with a more cost-effective way for us to address this problem. And in doing that,
look at the landscaping that I spoke of that we do every month. That's designed to do that, to make us more effective and make us more efficient. So it was in actually, to Eve's point, going back about 4 or 5 years now, it was in mid-2017 that we formed the Alliance for Creativity and Entertainment. So because piracy is a global issue, we needed a global approach. So we looked at bringing in members from all over the world into ACE so that we could share that information, as Rob discussed, and hit the targets that really needed to be hit. And the other issue, to Eve's point, exactly that, is that on these pirate services, you're not just seeing one type of content. You're not just seeing movies or TV shows. You're also seeing sports. So it was important for us to work with the sports leagues, for example. So BN Sports is now a member of ACE and works with us because there's a huge overlap in targets. These services offer, for $10 a month, you get your sports, you get all your TV channels from Bell, you get all your movies and shows from Canal Plus. So it becomes a target for many of us. So bringing everyone into ACE allows us to then focus those enforcement resources on in one place and allow one particular agency to attempt to shut those services down. And as we said, we're expanding all over the world. We've got members now from LATAM, from Southeast Asia, obviously Europe, North America, because it is truly a global problem. In building outside of our industry, we have voluntary agreements with registrars and with domain registries. We have fast-track procedures in place with social media companies. We have arrangements with payment providers, with ad networks. So we're really trying to work with everyone in the internet ecosystem who inadvertently helps to facilitate those piracy services to work with us as well to help us in shutting them down. And for you, Celine, if we're talking about coordination, how are you adapting to the new technologies that are coming, that these pirate offenders or targets are using? As you said, Rob, things have changed because of COVID, they're now moving on. So what are you seeing as new technology that is coming up that the offenders are using? Déjà, ce que tout le monde a dit autour, je pense que la coopération, ça devient quelque chose, un vrai enjeu, clairement. Et chez Canal, nous, on est directement impacté. On est l'entreprise privée qui est impactée et on est membre de l'Alliance. Et pourquoi aussi on est devenu membre de l'Alliance? Je pense que ça, c'est important parce que la technologie, elle avance et les pirates, de toute manière, ont toujours suivi la technologie. Ils ont toujours fait évoluer le piratage avec les nouvelles technologies, dans tous les cas. Donc au départ, on pouvait se battre tout seul, Canal, parce que c'était un peu un problème de nos propres faiblesses de mécanismes. Et comme disent les collègues juste à côté, à la fois par le Covid, à la fois par le piratage Internet aujourd'hui n'est plus territorial. Il est totalement mondial. On n'a pas une team pirate qui est basée en France ou autre. On le voit dans les cas d'IPTV. Quand on arrive à faire fermer de l'IPTV, souvent c'est des dizaines de pays qui sont impliqués, c'est des polices qui se coordonnent, etc. Donc nous, Canal, on ne pouvait pas se battre tout seul. Donc très vite, quand l'Alliance a été créée, et je pense qu'on la connaît depuis le départ, l'Alliance, on a commencé à juste observer ce que faisait l'Alliance, parce que c'était quand même une alliance américaine, on était européens. Bon, il y avait quand même ce côté-là. Et puis, quand on a pu devenir membre pour de vrai, c'est devenu presque une extension de mon équipe. Aujourd'hui, on travaille en coopération avec ACE, parce que justement, il faut centraliser, et nous, on a des cas dans le monde entier. Donc au final, on va utiliser ACE pour plein de choses différentes, parce qu'il nous accompagne aussi dans nos enjeux, clairement de nos missions locales dans les pays pour la régulation, parce que on parle de technologie, mais il y a aussi cette partie-là. Il forme aussi mes équipes dans l'OSINT, qui est l'investigation, parce qu'on a besoin aussi de s'aider ensemble. On a aussi des KPI monde grâce à ACE sur l'impact du piratage, les cibles les plus importantes. Donc ça, je pense que c'est important. Et puis, effectivement, il y a cette force de frappe dans l'investigation, dans le légal, parce qu'ils sont présents dans le monde entier. Donc nous, par exemple, Canal, on a toujours eu, notamment pour les territoires où ça parle français, en fait, on a un nid de pirates qui est un peu dans le Maghreb. Et on n'arrivait pas à se battre contre ce genre de pirates parce que la loi n'était pas forcément facile ou autre. Et donc quand on est devenu membre de ACE, on a demandé notamment à ACE de s'intégrer dans ces pays. Et aujourd'hui, on a des premiers succès au Maroc, en Tunisie, en Algérie qui permettent justement de détecter chez ces gens, de pouvoir aller taper à leur porte et leur dire « Bon, vous nous piratez, vous avez le droit d'arrêter ». Donc ça, c'est la première étape, si je ne me trompe pas, chez ACE. Et puis si ça marche, voilà, c'est bien, on a le piratage qui s'est arrêté, mais on peut aller beaucoup plus loin dans des cas criminels, dans des cas civils, etc.
Et après, de toute manière, la partie technologique, comme on est passé sur Internet et que, comme on le disait, il y a trouver l'information, c'est pour ça qu'on parle d'OSINT, on essaye, et en Europe par exemple la protection des données personnelles ne facilite pas forcément tout le temps l'investigation, même si elle est nécessaire pour protéger les individus en règle générale. Et du coup, on est obligé de faire beaucoup d'enquêtes sur les réseaux sociaux, sur Internet, afin d'essayer d'identifier les pirates qui sont derrière, mais également techniquement. Parce qu'un service IPTV, c'est quoi? C'est la même chose que Canal en fait. Ils ont des CDN, ils ont des centres de diffusion. Ils vendent des boîtiers avec des applications qui vont se connecter à tout ça. Donc on fait aussi un peu de l'investigation pareil, mais sur la cartographie de ces réseaux techniquement, pour essayer de savoir où sont basés les serveurs, qui les maintient, parce que l'IPTV, c'est à la fois du business, donc on a toute une équipe organisée de business qui revend à différents niveaux, comme du pyramidal, mais on a également maintenant des experts technologiques, parce que derrière, pour maintenir des serveurs de streaming, pour maintenir également des serveurs d'authentification, authentifier les gens, être sûr que les clients sont les bons, voilà, il y a 2 grandes équipes, et donc du coup, c'est beaucoup de monde qui sont derrière, donc tout seul, Canal, concrètement, on ne peut pas se battre contre ça. Donc là, on parle de l'IPTV, mais le streaming, c'est pareil. Il n'y a rien qui est gratuit. Aujourd'hui, comme on disait juste avant, les Robins des Bois n'existent plus dans ce monde-là. Les gens font énormément d'argent. On parle de millions derrière en termes d'argent. Je pense que voilà, il faut vraiment le prendre en compte. Et puis, surtout, cet argent revient à personne d'autre qu'à du crime. Donc, c'est important. Je pense aussi qu'on ait de la coopération un peu de tout le monde quand on voit ce genre de choses. Bien entendu, il faut respecter la législation dans le pays dans lequel vous êtes, dans tous les cas, parce qu'en plus c'est complexe, il faut connaître les lois de tous les pays pour pouvoir adapter nos cas. Et c'est pour ça que par exemple, nous, Canal, on a décidé de se joindre à ACE, parce qu'on savait que de toute manière, on ne pouvait plus être tout seul à se battre. Donc voilà un petit peu. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et au Canada, bien évidemment, ce que l'on vit, et c'est probablement plus comme ça dans tous les pays du monde, c'est qu'une compagnie comme Bell qui court après des pirates, qui fait de l'investigation sur des pirates ou sur des sites web particuliers ou c'est des services IPTV, eh bien, le signal peut peut-être partir du Canada parce que certains clients streament TSN, disons, sur un serveur, mais le serveur est aux États-Unis et le site web, eh bien, évidemment, on ne peut pas trouver l'information parce que quand on fait des recherches WHOIS maintenant, tout est rendu privé. Donc, un pirate au Canada peut facilement s'ouvrir une boîte postale, s'ouvrir un site web et rester complètement anonyme et peut naviguer longtemps sans se faire achaler. Alors, c'est sûr qu'au Canada, nous, on a certaines restrictions. On ne peut pas nécessairement mettre le bras aux États-Unis ou mettre le bras à Londres pour aller chercher des pirates. C'est pour ça que ACE est un élément essentiel au combat contre le piratage parce que le piratage est mondial, ça prend des organisations mondiales qui vont combattre ce facteur-là, en ayant évidemment l'appui de nos compagnies comme Bell et Rogers et Vidéotron et évidemment d'autres compagnies américaines. And I think that's really great. And so with the innovation, how do we tackle it? What do you, if from the motion pictures, for example, Sundeem, what do you do to make it more difficult for people to pirate pictures and films or music? Yeah, so one of our primary focus is obviously shutting down those illegal sites and services. And to Eve's point, the biggest challenge is, and relevant to this audience in particular, is that the technologies that are used to help these people create anonymity. So our big job is to go and pierce that anonymity, find out who's running these sites and services, and then shut them down. They obviously have to use different intermediaries to run these sites and services, so there is information that's available there. Again, to Eve's point, the operator may be located here in Canada, but the hosting company is in the UK, and the ad network is in LATAM. So you need a global network then of lawyers and investigators all around the world to help you to figure out who's running these services and effectively shut them down. So breaking the anonymity of what these people are doing is the biggest challenge, and that's the challenge that we're faced with every day. Because at the end of the day, these services, to Celine's point, it's all about making money. You have a service, you charge $10 a month, you have 2,000 customers,
it adds up pretty quick. So for us, it's about breaking that anonymity, figuring out who's running the site or service, and then I don't know who I think it was Rob said, and then politely knocking on their door and having a chat with them about what they're doing and why it's wrong, and then we go from there. But it requires a global approach, and the cooperation then of the intermediaries around the world as well is key. Who's the payment provider? Who's the ad network? Who's the hosting company? They've got the information to try to help us figure out who's running these sites and services, and so we have to work with them as well. Yeah, I can just jump in for a second. The advances in technology are amazing, and I am a little bit of a techno geek. I always like to look at the new software that's out there, the new services that are out there. But in law enforcement, organized criminals can go out and get this new software whenever they want. They don't have a vendor process they have to go through. They don't have an independent review board looking at their budget. Law enforcement generally is 4 to 5 years behind in technology and software. And that's just the way it is because we have a vendor process, we have budgets. Now, what we've started to do is look at our private industry friends and say, okay, we don't have the expertise in this area. We don't have the machines in this area. You do some of the investigation for us, bring us the information, and now we'll do our investigation. Because despite shows like CSI, for me to do a wiretap years ago, a criminal organization may have 10 home phones and 10 business phones, $3,000 a phone. It's nothing to have a $500,000 investigation for 2 months. But now that everybody has a cell phone, so that 20 phones is now turned into 40 phones, and some people have dual SIM phones that might end up being 60 phones. That $500,000 investigation is now a $2 million investigation. And then they go and use VoIP phones and different types of software to communicate. I know a criminal organization that uses an adult chat program to do all their meetings. A law enforcement computer is blocked. You can't even get on these sites from our own security inside. So technology is a double-edged sword, and it's slowing us down, but you guys sometimes can help us out, and that's where the liaison comes into play. And Celine, and then Rob, Yves. Oui, parce que en fait, nous, comme le dit Sandeep ou comme on le dit, en fait, le pirate a besoin d'une offre légale pour fournir des images. Donc, obligatoirement, Canal, nous, on est vraiment la base et la source aussi de ces images pirates. Donc, technologiquement parlant, il a fallu qu'on s'adapte à tout ça, parce que c'est des pirates qui n'hésitent pas à hacker nos systèmes, qui n'hésitent pas On utilise des DRM, on utilise ce qu'on appelle des casses. Les DRM, de temps en temps, se font casser. Donc, comment on doit lutter contre ça? Parce que c'est toujours la course du chat et la souris. Et avant même de faire de l'investigation, il faudrait d'abord que nous, on impacte et qu'on sécurise nos propres offres. Donc, c'est aussi un de nos enjeux et qui est un complément de l'investigation réellement. Donc sur les DRM, bien entendu, on travaille avec des fournisseurs, mais on a décidé aussi d'implémenter des choses parce que l'Internet, comme on dit, c'est un piratage mondial et en fait, on a des multisources parce qu'aujourd'hui, vous pouvez accéder à des films sur des set-top box, sur des applications, sur des PC, où vous voulez. Donc on essaye d'être anywhere pour être compliance clairement. Sur l'accès. Et donc du coup, on a décidé aussi de faire un projet qui s'appelle le watermarking. En termes de nouvelles technologies, le watermarking, c'est quoi? C'est un marquage invisible de l'image. Donc c'était un vrai challenge historiquement parce que pour pas que ça perturbe le client, il fallait qu'on ait la qualité d'image qui reste identique pour le client. Et en même temps, nous derrière, il fallait qu'on ait ce qu'on appelle des petites marques dans l'image. Et quand un pirate en fait diffuse tout simplement et que ça provient d'une de nos sources, aujourd'hui, on est capable d'enregistrer et de retrouver l'abonné qui, en tout cas chez nous, partage et décide d'être un contributeur. Parce qu'avant même d'avoir de l'organisation, il faut des contributeurs. Et ces contributeurs proviennent des services légaux. Donc ce sont nos propres abonnés. Et on peut avoir aussi 40 abonnements Canal. Et des fois, on se dirait, mais pourquoi il y a 40 abonnements par Canal en même temps? Alors le business, ça ne pose pas de problème, la personne paye. Mais en soi, si la personne a 40 abonnements, il faut qu'on se pose des questions. Donc en plus du watermarking où on est capable de détecter des gens, on a décidé aussi de regarder un peu le comportement de nos utilisateurs
en se disant tiens, lui il a beaucoup d'abonnements, ou lui il change régulièrement, ou il consomme mais pas depuis les pays qui sont autorisés. Donc on a aussi maintenant des systèmes un peu en interne qui permettent de corréler tous les logs que nous avons pour essayer de trouver des mauvais comportements d'usurpation, de ce genre de choses, pour striker le piratage à la source. Donc ça, c'est deux technologies qu'on a vraiment... Alors, on pourrait parler d'IA, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On fait du deep learning derrière, clairement, avec toutes les datas que nous avons, parce que ces pirates sont très organisés, mais c'est de la big data. Donc comment savoir qui on va attaquer en premier, comment savoir où est le piratage le plus important. Et tout ça, le watermark peut aussi aider à l'investigation. Parce que par exemple, si pendant que les policiers ou des organismes comme ACE travaillent sur l'organisation qui est derrière nous, on est capable de leur dire comment est organisée la recherche de la source du piratage et nos abonnements, parce que des fois ils sont aussi organisés au sein même de nos clients. Pour pouvoir redistribuer le contenu, on peut aussi échanger et dire regardez, là il y a quand même des pirates qui sont tous, on a une team là qui partagent des choses et qui sont tous au même endroit, dans la même ville, donc on sait qu'ils se connaissent, on sait qu'il y a. Donc voilà, on va utiliser aussi les nouvelles technologies pour détecter la source du piratage en tant que PTV canal, parce qu'on fait également de l'investigation après sur internet pour savoir qui a fait les sites, les whiz, etc. Mais notre rôle en tant que PTV, pour protéger notre contenu ainsi que le contenu des ayants droit que nous avons, c'est aussi d'amener des mécanismes qui nous permettent de savoir où est la faille, quelle est la source, est-ce qu'on peut corriger. Donc c'est pour ça que la cyber et l'antipiratage sont quand même assez proches sur cette partie-là en tout cas, pour compléter un peu mes collègues qui sont plus dans l'investigation après, derrière pour la police. Oui, et c'est très bien ce que tu dis, Céline, parce que c'est vrai que les compagnies ont investi énormément d'argent pour sécuriser leur contenu, sécuriser leur stream et toutes leurs différentes plateformes. Et ça, c'est une façon annuelle. C'est pas un investissement. Habituellement, c'est des investissements sur plusieurs années. Et pour peut-être parler de l'envers de la médaille, c'est que au niveau du piratage, au niveau du pirate lui-même, c'est le contraire. Le pirate, dans les années, il y a 40 ans, pour enregistrer 2 vidéocassettes, devait plugger, excusez l'anglicisme, 2 récepteurs ensemble pour se faire une copie. Et si tu avais un magasin vidéo, tu devais avoir plusieurs vidéos pour te faire des copies. Après ça, quand le CD est arrivé, là, c'était un petit peu plus facile parce qu'on avait des ordinateurs qui nous permettaient de faire ça assez rapidement. Par contre, pour streamer de la télévision, ça te prend des récepteurs. Donc, il y a quelques années, les pirates utilisaient beaucoup de récepteurs dans un local loué pour streamer le contenu de ces récepteurs-là, ce qui demandait un investissement substantiel. Maintenant, ça te prend un ordinateur puissant puis quelques petites boîtes noires et c'est tout. Donc, l'investissement du pirate, lui, a diminué. C'est encore plus facile au niveau monétaire pour le pirate de se bâtir une infrastructure pour streamer les contenus, soit du Canada, des États-Unis, etc. Donc, ce qui fait en sorte que leur coût d'opération est moindre, donc ils peuvent vendre leur service IPTV à une fraction du prix de ce que nous, les compagnies de distribution de télévision, offrent aux clients. Thank you. I guess from what I'm coming from as a consumer, I'm looking at how would you educate the regular people to say, don't do that. Go and get a subscription with Canal Plus. Don't use IPTV. Don't use VPN. How do we educate the general public of the impact of that minor thing that we think is easy because I'm going to get something for me, but the huge impact it has on the economy, on the other people behind the scene? What do we do there? Non, mais je pense que l'éducation est une clé parce qu'on a aussi des gens, parce qu'ils payent, ils trouvent un site professionnel sur Internet qui dit IPTV, j'ai toutes les offres et voilà, vous allez payer parce qu'ils payent, ils pensent que c'est légal. Donc on voit bien qu'en tout cas, l'éducation, on a encore un peu de travail à faire dessus. Et en fait, dans différents pays, on va avoir, en Afrique, on a des spots de télé typiquement qui disent « protège ta télé », où on va expliquer à la population que quand on paye du pirate, on impacte la créativité en fait, parce que ces gens-là ne payent pas
pour que des films secrets ne payent pas, pour que des séries se payent. Parce que dire à quelqu'un que c'est pas bien, ça marche pas. On a essayé des années, il dit si c'est pas bien, pourquoi on nous arrête pas? Donc par contre, d'expliquer à des gens que si ils ne payent pas les offres légales, vous aurez plus de films comme vous voyez, vous aurez plus de sport comme vous voyez, parce que ça impacte le business model, ça touche plus. On va également parler de la qualité. Et il y a un autre point qui est important, parce qu'on parle d'offres illégales qui sont payantes ou pas payantes. Quand vous ne payez pas, en fait, vous êtes le produit. C'est simple, parce que qu'est-ce qu'ils font? Donc là aussi, on sensibilise sur les risques cyber. C'est-à-dire que souvent, quand on ne paye pas, il y a les pubs. Donc ça, c'est la première chose. Bon, ça, jusque-là, ça a l'air gentil. Mais après, derrière, il y a des petits malwares qui sont installés sur ces sites internet quand vous vous connectez. Et donc, vous devenez... Donc, on vous vole vos données personnelles pour les revendre. Vous devenez un mineur pour créer des bitcoins. Et ça aussi, on sensibilise de plus en plus sur les risques cyber quand on se connecte à ce genre de choses. Donc ça impacte un peu plus les gens, clairement. Et en même temps, on est obligé aussi d'expliquer le risque légal, même si nous, c'est un parti pris qu'on n'attaque pas l'utilisateur final pirate. Aujourd'hui, à date, on attaque vraiment ceux qui font la contrefaçon. On explique quand même que c'est du pénal de pirater du contenu, c'est pas du civil. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on passe du temps à éduquer. On a des spots. Au Vietnam, on travaille même avec des ligues de sport, la première ligue notamment, qui nous aide à faire des spots avec les footballeurs pour expliquer le piratage et que le sport a besoin quand même d'offres légales, d'argent pour que ça fonctionne comme ça, pour qu'on continue à avoir du spectacle. Alors ici, c'est plutôt la NFL, je pense, ou l'UFC, mais en Europe, le football est très important. Et donc du coup, on va aussi utiliser les ayants droit pour nous accompagner à expliquer aux gens qu'il faut continuer à payer des offres légales et pas fournir à du crime organisé où là l'argent sert à des choses qui ne sont absolument pas saines, et pour continuer à avoir la meilleure créativité possible. Yeah, I can just pick up on that as well. And there are obviously educational campaigns that go on in terms of letting people know, here's the carpenter, here's the plumber, here's the person who actually worked behind the scenes, and here's what they did, to try to give people a sort of look behind the lens in terms of what's going on behind the camera as well. Who's all involved in the creation of this work? It's your son's friend's dad who's, this is how they make their living. And then also, in looking at the sites themselves, our studies confirm what we already knew. I mean, these sites have massive links to malware, to viruses, to pop-ups, to pop-unders. Like, all this stuff is on those sites, and you're putting yourself at risk when you're visiting these sites and bringing this little black box into your house that you think is great, but it now has access to your whole network in your home and access to all the computers. And we've seen horror stories. What's happened when people have brought these services in. You're giving your credit card number to this company that you're paying, your $10 a month to, and then all of a sudden, it just goes off the rails in terms of what's happening to where you are. So, as a consumer, you really need to think. We don't say think twice. You need to think 10 times before you decide to sign up for one of these services, because you just don't know what's going to happen with your personal information. I speak to people on a number of occasions. I'm real popular at parties, so that people want to ask me about piracy and what's going on, and I try to explain to them. My partner who's here as well, we're the ones that go to these people's houses and knock on their doors to shut them down. We see how they're living. We see what they're doing. We see where that money is going. It's not good. It's not being used for good things. So I know it sounds like hyperbole, but we actually see it, and you do not want to support these sites and services if you can, clearly. Okay. And just to give you an example of what kind of money we're talking about, I did a case a few years ago where, when I made the presentation to one of the police force in Canada, I made a presentation in front of 26 police officers. And while I was explaining all this, some of them were kind of laughing at it and were like saying, well, are you sure this is illegal? And I said, yeah, it is. So here's the proof, and here's the article of laws and whatnot. But the guys were kind of reluctant to, go with the case. So eventually they did. And during the search warrants execution, one of the police officers came out and told me, says, I never thought I'd see a guy make so much money in such a small room. He says, Yves, this guy is making more money than the biggest pusher in the whole province. Gives you an idea. Guy was making $125,000 per month. So
you're talking about giving your money to people you don't know, giving money to what? Organized crime, illicit activities you don't know. So this is how big this problem is. And it's widespread, and there's a lot of people making lots of money on the backs of the telcos. But just to Yves' point, don't think that's a good thing to start those businesses and start making that money, because we will find you and we will shut you down, because that's what we do. I always laugh. I've always said the only way to stop counterfeiting is to educate the public into not wanting to purchase the counterfeit. So as say, I do lectures to law enforcement, I do training. I did training at one place, and 4 or 5 hours later I was doing surveillance on this particular location, and 2 of the officers that were in the training pulled up in uniform, in a uniform car, and went in and purchased some of the counterfeits that we had spoken about. If I can't train the officers, how can I train anyone? So I reached out to an expert, my daughter, and I asked, she was with me one day when I was bringing a tractor trailer load of counterfeit goods to a dump to destroy. And she was, all of a sudden, her environmentalist thing jumped up and said, you know, what's going on here? You're dumping all this, you know, these were high-end luxury purses, in the trash. And I said, well, you know, people buy these, you know, and I sort of struck me, you could buy a high-end purse and it will last you 20 or 30 years. Or you could buy a counterfeit one and every 6 months it falls apart, so every 6 months you have to buy a new one. So even if it's not me seizing it, you're throwing that counterfeit good away again and again and again. So I changed some of my training. When I do universities and schools, I push counterfeiting on the environmental protection side, and I've gotten a lot more buy-in with the turtle with the straw on his nose than I have with let's put bad guys in jail. So I've sort of changed my thinking because of my expert daughter. Listen to kids because they know it best, right? I do want to open it up to questions from the audience if there are any questions. We have about 5-10 minutes left. If you have questions, there's a microphone right there. And if not, I completely understand. It should come out that. Non. Je peux essayer de parler plus fort en français. Non, besoin le microphone. Donc, bonjour. Merci pour votre présentation. Je reviens sur votre dernier sujet qui est l'éducation et la sensibilisation. Surtout qu'on voit que les technologies avancent et sont de plus en plus accessibles à tout le monde. Les consommateurs peuvent aller sur des sites web d'apparence légitime sur Amazon et je peux acheter des Android Box, je peux acheter des abonnements à du IPTV sur des sites comme Amazon et beaucoup de clients vont se dire, comme vous le dites, mais je le paye. Donc, c'est légal. Donc, qu'est-ce que ça vous prend pour avoir la collaboration des GAFAM de ce monde pour bloquer ces services-là? Pourquoi sur Google, je peux facilement avoir des centaines de milliers de résultats lorsque je tape « free streaming »? Pourquoi Google me donne des résultats quand je tape « IPTV »? Pourquoi sur Amazon, je peux acheter des Android Box? Donc, qu'est-ce que ça vous prend pour avoir la collaboration de ces services? Here, if I can jump in for a sec. So one of the things we have in Canada is the Canadian Anti-Fraud Center. Sorry, the Canadian Anti-Fraud Center. I was hearing an echo. If you purchase any counterfeit good with a credit card or PayPal or an ATM or any of these services, you have the right to report this counterfeit good to them, and they will do an investigation, and if they find it's a person who's knowingly selling counterfeit goods, they will shut down their point of sale machine.
one of the hardest things for a vendor to get is the ability to interact with the bank through Moneris. A point-of-sale machine is key. So as an investigator, I will purchase a IPTV service or something to that effect. I will use a credit card. I will report it to the Canadian Anti-Fraud Centre, and shortly thereafter, the payment is traced to their point-of-sale machine, and they get shut off financially. That, I find, is one of the best tools we have in Canada, which sets us apart from a lot of countries. And just one, I guess, final comment in that regard is, in terms of the services themselves, we bring lots of litigation in Canada against the operators of those services. And relevant to this group here, we have to figure out, who that person is. So our affidavits that we put into court have pages and pages of investigative evidence from the investigator who worked on the file, determining who that person is and then linking them to that particular service to show that they are indeed the operator of that service. So if you have that skill set, I'm on there. Hit me up on LinkedIn or send me a note. We're always looking for capable investigators. But to that point, we obviously bring our own civil cases against them as well. But then to Rob's point, police have to get involved as well. And it is unfortunate because a lot of those sites and services and some of the ones that we target that get really popular are those ones that look exactly like Netflix. They look really slick. They look really professional. And you're absolutely right. And sometimes the consumer is fooled into thinking that that service is actually legitimate. But that's the intention of the fraudster who's running the site, is to make it look as legitimate as possible. Let me put Visa's logo on it. Let me put MasterCard's logo on it. Try to make it look like it's a legitimate service and fool the consumer. And then to Rob's point, when we shut them down, sometimes that is their big concern, is that, oh my God, if I shut this down now, I'm going to get thousands and thousands of dollars of chargebacks now from all the payments that are going to stop because the MPA shut my service down. So it's the full gambit of tools that we look at, and obviously we feel bad for the consumer when they are deceived. And we get a lot of calls actually on our 1-800-PIRACY numbers from consumers saying, hey, I'm subscribing to this service. This movie is still in theaters. I don't think this is a legitimate service. So the consumers are very helpful in that regard as well. But like you said, it's a whole scale issue that we have to look at from 20 different angles in order to shut those down and educate the consumers at the same time. Bon, pour compléter, Sandy. Et je pense qu'effectivement, il y a des outils d'attaque, etc. Et je peux comprendre quand on trouve il y a énormément, en fait, malheureusement, d'intermédiaires techniques dans le piratage. Il n'y a pas une arme pour lutter contre le piratage, on a plusieurs choses. Et typiquement, quand on parle des GAFAM, qu'on parle d'Amazon, de Google, etc., avant même qu'on soit avec Ace et que Ace déjà a aussi des discussions avec ces grands intermédiaires pour essayer de trouver les meilleures solutions, on a aussi des discussions et des programmes avec eux. On parle avec eux très régulièrement. Avec Google, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'outil WatchAction. On a mis du temps à l'avoir en France. WatchAction, c'est on tape streaming un film plutôt que d'avoir l'offre illégale, parce qu'on peut aussi déréférencer, on fait du déréférencement quand même pour essayer de pousser l'offre illégale loin. Mais en plus de ça, maintenant, cet outil nous permet de dire, bah tiens, si tu veux regarder ce film et que tu tapes streaming ou les keywords pirates, tu vois que par exemple c'est disponible sur Canal, et je vais même dire Netflix, parce qu'on distribue aussi du Netflix, et du coup tu peux cliquer directement dessus et accéder à ton abonnement. Donc ça, c'est des évolutions qu'on fait au quotidien. Sur les YouTube & Co, pour les vidéos, on a les Content ID, c'est du fingerprint qui détecte les vidéos pirates. Sur Amazon, il y a des programmes de contrefaçon en règle générale. Alors les pirates sont malins. Avant, on notifiait parce qu'ils mettaient notre marque, ils disaient bah, tu peux t'acheter une boîte Android et puis tu as un abonnement Canal, ce que tu veux. Alors maintenant, tu t'achètes une boîte Android et puis il n'y a plus rien marqué. Donc c'est un peu plus compliqué de lutter contre une boîte Android qui n'est pas chargée et qui n'a pas d'application. Mais je pense que tous autour de la table, ici, on parle avec ces intermédiaires techniques pour trouver des choses. On a aussi des programmes en Europe qui seront discutés cet après-midi, je pense sur un autre panel, sur d'essayer d'impliquer ces intermédiaires techniques dans la lutte contre la contrefaçon générale, puisqu'on parle d'audiovisuel, mais ils sont impliqués malgré eux dans tout l'écosystème et pour tout le type de contrefaçon qui existe. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de coopération faite avec eux pour qu'ils comprennent notre domaine, parce que des fois ils ne comprennent pas non plus. Quand on leur disait à Google, on a un problème sur les tutoriels de comment pirater Canal, ils disaient non mais je ne comprends pas le problème. Mais si, en fait, il y est là, et en fait vous mettez en avant, ça aide et ça facilite le piratage. Donc on a, grâce à ça, à force de discuter, on a eu un formulaire qui nous permet de notifier ce genre de contenu sur YouTube. Donc c'est pas parfait, ça a pris quelques années, mais il nous faut aussi justifier l'impact, il nous faut justifier ce qui est derrière. Et donc on continue à parler avec l'ensemble des intermédiaires techniques impliqués dedans, mais je comprends totalement la question et la facilité aujourd'hui encore d'accès malheureusement à l'ensemble de ces offres. Mais ça évolue. Last word.
Et pour répondre à ta question au sujet d'Amazon et Facebook, Kijiji, etc., et toutes les publicités qu'on peut voir, nous avons un programme chez Bell qui monitore tous ces services qui sont en ligne. Et à partir du moment où ils utilisent la publicité de Bell ou les noms de canaux de Bell ou peu importe l'appellation, on demande à Kijiji, Amazon, de retirer les offres d'une façon mensuelle. Alors oui, on tente d'avoir une coopération le plus facile possible avec Google, avec d'autres entités qui ont de plus d'importance, mais c'est toujours un effort en continu. C'est pas toujours facile. Il faut justifier beaucoup de choses pour pouvoir retirer ces annonces-là. Mais oui, à partir du moment où ça touche Bell, les annonces, on les fait retirer. On aurait le temps pour une dernière question. Is the mic working? Okay. Oh, it's working. I'm curious to get your thoughts on the role of parliaments in setting legislation to help better combat piracy. What jurisdictions are doing a great job, and what would you like to see other countries like Canada do to help you fight piracy here? Maybe I can jump in because I have approached Parliament on several occasions. In the United States, they have what's called the IPR centers, the Intellectual Property Crime Reporting Center. Any IP crime in the United States gets funneled through this government agency that's staffed by law enforcement from all over the country, and it's coordinated through there. Training is coordinated, a database of bad guys is coordinated, a database of good guys is coordinated. It's a great coordination center. We have been asking for that in Canada for 15 to 20 years. Each successive government says, yes, we'll do it, and it doesn't quite get done. As part of our agreement for a trade with the European Union and Canada, we promised to make an IPR center. Yeah, we haven't done it yet. That, to me, is the biggest thing that government can do to assist us. Our laws are good, as far as I'm concerned. We have good laws. We don't have the coordination to put those laws into effect. Yeah, so I don't know where to start. I've spent 20 years appearing in front of government about things that they can do to improve our Copyright Act. So on the digital side, there's obviously a lot of things that are still lacking that need to be fixed and corrected. And that goes to, I think, Rob's earlier point that, the legislation is always the last thing to catch up. So are there things that we need done on the digital side? Absolutely. And is that the role of government? Yes, because they have to give us those tools so that when we do go to law enforcement, for example, and say, hey, there's this service, it's running this way, we can point clearly to the fact that here's what it's doing, it's a violation of this particular section of the criminal code. We've done everything that we can on our side to try to get these guys to stop. They won't. Here's the file. Now we think it's your job to take it, which is what happens, like we said, in Europe and in the US. So there's definitely things that we can do to keep our Copyright Act updated to meet the concerns of the digital economy. Because like we said, technology is awesome. We all love it. It's advancing so quickly, though. So the laws obviously struggle. As lawyers, we know the laws struggle to keep up. Caroline, je te laisserai le mot de la fin. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour la partie questions, mais je vous invite à continuer la conversation parce que vous allez partir en lunch, donc vous allez pouvoir avoir accès à nos panélistes. Alors, Caroline, le mot de la fin. Okay. I didn't expect the last word. So I think we can agree that it's a big issue that we need to tackle. Coordination needs to be there. We need to have... Merci. Knew it was going to happen. We need better understanding and education around counterfeiting, IP crimes. And lastly, as Sundeep said and Rob, is we need the laws to follow as quickly as possible so that we can actually tackle this issue head on and not just wait until it gets worse, but actually catch up with the offenders, the counterfeiters. So from my end, as a consumers, we need to pay attention. We need to look out for what's real
and not use the easy way out, so to speak. So I appreciate the panel. Thank you so much for the conversation. And thank you everybody for staying during lunch hours. Un grand merci. Alors, merci à Caroline Hummer qui a mené la conversation. Je vous redonne les noms si vous voulez les trouver sur LinkedIn. Alors, nous avions Céline Boyer de Canal+, on a Sandeep Chauhan du Motion Picture Association. Nous avions aussi Yves Rémillard de Bell Canada, ainsi que Robert Walland. Alors, je vous invite à les suivre, bien sûr, sur leur LinkedIn. Je vous rappelle que cet après-midi, on continue en conférence à partir de 1h15. Le sujet sera le nouveaux enjeux en matière de blocage et notification des contenus illicites sur Internet. Sur ce, bon appétit et bonne fin de forum. Merci beaucoup.